scheme. That is our objective. Can ask the questions. Do you want to have some briefing from Mr. Yes, please. Yes. Vanakkam. I am Dr. Sundararaman, the chairman of the Indian Technical Textiles Association. The PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme, applicable scheme, the Armiyana scheme, textile industries, the government of India has given. I thank the Honorable Prime Minister, the Textiles Minister, more particularly Ministry of Textiles officials who have actually brought about the scheme, particularly our Additional Secretary who is with us, Sri V.K. Singh, is one of the architects of the scheme. This is production turnover based first time they are giving an incentive for a scheme, which means few companies will become global champions. 10,683 crores the scheme government like Government of India expects 19,000 crores across India will be the investments. Out of that investment, 3 lakh crores will be the amount of turnover increase, that is business increase, and 7.5 lakh jobs India will increase out. What is in it for Tamil Nadu? If you look at it, if you look at the previous scheme, EUFS scheme, the last large scheme that came from Textile Ministry to the scheme, 20% of the scheme was garnered by companies in Tamil Nadu. That is the power of Tamil Nadu. We are the champion in the textile industry. Therefore, we are expecting a huge chunk of this money that is allocated will also come to the companies in Tamil Nadu. Plus, because there is active proactive support from the state government of Tamil Nadu in incentivization, வெளி மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸும் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்கீமை பேஸ் பண்ணிக்கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு டீடைல் மீட்டிங் has taken place by the Additional Secretary along with under the Honorable Minister for Textiles Tamil Nadu Sri Gandhi and the Principal Secretary Madam and the Commissioner Madam வச்சுட்டு நம்ம இப்போ மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். Leading industries of Tamil Nadu were part of that meeting. So Tamil Nadu will be the major beneficiary in India out of the scheme is the expectation that we are having, which is the main importance for the scheme for Tamil Nadu. So this is the background of the PLI scheme and the meeting that happened today. It is ready, please. ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம். அதே சமயத்தில் நம்ம ஈரோடு பள்ளிப்பாளையம் பகுதி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஒரு 30-40 ஆண்டுகளாகவே பாலிஸ்டர் விஸ்கோஸு, இன்னைக்கு குறிப்பாக விஸ்கோஸில் எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம வேர்ல்டு லீடர்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே வந்திருக்குது. அது போக டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், இப்போ இது மேஜராக கொடுக்கறது மேன்மேட் ஃபைபர் கார்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு 14 ஃபேப்ரிக் மேன்மேட் ஃபைபர் ஃபேப்ரிக் ஒரு 40 டைப் ஆஃப் கார்மெண்ட்டு குளோபலில் எது லீடிங் கார்மெண்ட் இருக்குதோ அது, ப்ளஸ் ஒரு 10 டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட், மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 10 டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் டென்டேட்டிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் ஒரு 66 ப்ராடக்ட் இருக்குது. இந்த 66 ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நிறைய ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். சிலது பாதி வரைக்கும் பண்ணுறோம், மீதி நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு.
இப்போ நம்ம புதிய அரசு வந்து இவங்க திரு மாண்புமிகு முதல்வர் வந்து பொறுப்பேற்றதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இதை ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. நம்ம டெக்ஸ்டைல் ஜவுளி கொள்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய ஜவுளி கொள்கை 2019 வந்து 20 ஆண்டுக்கு பிறகு வந்து அறிவிக்கப்பட்டது. அதுலேயும் சில மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிலையும் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தருவாயில் மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய பல திட்டங்களில் ஒரு முக்கியமான திட்டமான இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீமில் என்ன பெனிஃபிட் வருது, அதில் எப்படி மேக்ஸிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுனுடைய நிமித்தமாக தான் முதல்ல வந்து இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் வந்து இந்த மீட்டிங்கை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணதே வந்து 8ஆம் தேதி தான். இவருக்கு அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி வந்து இந்த ஸ்கீமினுடைய ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம குறைந்தபட்சம் வந்து இந்த 10,683 கோடி ரூபாயில் ஒரு 40-50% பெனிஃபிட்டு ப்ளஸ் ஒரு 2-3 லட்சம் பேருக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள், ஒரு 7-8 கோடி ரூபாய் குறைந்தபட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு முனைப்போடு நாங்கள் வந்து இருக்கிறோம். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 பெரிய கம்பெனிஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்து இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் ஒரு சிலர் வந்து ஆல்ரெடி MOU சைன் பண்ணியிருக்காங்க மெகா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாமே இன்றைக்கி வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. இதில் கொண்டு வரதுக்கு கைட்லைன் வந்ததுனாக்கா விரைவாக அதை கொண்டு வருவாங்க. அது போக இன்னொரு ஸ்கீமும் வந்து கூட கொண்டு வராங்கன்னு ஒரு 2 மாதத்தில் மித்ரான்னு சொல்லிட்டு மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க்குங்கிற ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வர இருக்காங்க மத்திய அரசு. இதில் வந்து ப்ளக் அண்ட் ப்ளே ஃபெசிலிட்டி வந்து அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க. அதாவது வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும், வந்து மிஷின் மட்டும் வாங்கி போட்டோம்னா போதும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டமும் வர இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு 10,000 கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே சென்ட்ரல் பட்ஜெட்டில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது ஸ்கீம் கைட்லைன் வரணும். அதில் வந்து 7 பார்க்குக்கு இந்த 10,000 கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. தமிழக அரசு ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து 3 பார்க்கு வரைக்கும் நாங்கள் கொண்டு வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஸ்டார்ட் வித் ஒரு பார்க் இதில் வரும். இந்த பார்க்லேயும் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து நமக்கு இந்த PLI ஸ்கீம் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது போக வந்து இன்னும் சில மெஷினரி மற்ற மேனுஃபேக்சரிங்கு ஸ்பேர்ஸு இதுவுமே அதில் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அந்த ஸ்கீமில் இருக்குது. பட் இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த மட்டும் இப்போ தமிழக அரசும் எப்படி பார்க்குறாங்கனாக்கா, நம்ம என்னென்ன பெனிஃபிட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமில் இருக்குதோ மத்திய மாநில அரசுகளில் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தமிழ்நாடு வந்து இதில் முன்னிலையில் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறதுலையும் மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து ரொம்ப முனைப்பாக இருக்கிறாங்க. நன்றி சார். இந்த பார்க்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ பேருக்கு நேரடி மறைமுக வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு? இல்லை, இந்த ஸ்கீம் வந்து இப்போ நம்ம இந்த PLI ஸ்கீமை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அடிஷனல் செக்ரட்டரி சொன்னாங்க, இது வந்து ஒரு 10,683 கோடி ரூபாய் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 19,000 கோடி ரூபாய் இந்தியா பூரா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் இந்த உள்நாடு மற்றும் ஏற்றுமதி ஜவுளி வியாபாரமும், ஒரு 7.5 லட்சம் பேருக்கு வந்து கூடுதல் வேலை வாய்ப்பும் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு 40% குறைந்தது 40% தமிழ்நாட்டில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்கோம். சார், இந்த திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வந்து ஏராளமான டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து இருக்குது. அங்கே வந்து தொடர்ந்து தொழிலாளர்கள் வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் நிலவுது. முறையான சம்பளம் வழங்குவதில்லை, அவர்களுக்கு ஏற்ற வசதிகள் வந்து செய்து கொடுப்பதில்லை. அதே போல் வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் வேலைக்கு இருக்கிறாங்க, இங்கே உள் மாநில தொழிலாளர்கள் வேலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்து தொடர்ந்து உருவாகிட்டே இருக்குது. இதை தடுப்பதற்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கைகளை எடுக்க போகிறீங்க? இல்லை, இது வந்து இன்னைக்கு நமக்கு வெளி மாநிலத்திலேருந்து ஆள் எடுக்க வேண்டியதனுடைய அத்தியாவசியம் எதனால் ஏற்படுதுன்னா, டெக்ஸ்டைல் வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி. கார்மெண்ட் வந்து 1 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 70-100 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுது. திருப்பூர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு 6 லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குறாங்க. உள்நாட்டு தமிழக தொழிலாளர்கள் கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் வந்து நம்ம வந்து இதர மாநிலங்கள்லேருந்து எடுக்கிறோம். இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த ஃபேக்ட்ரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் 10-20% ஆள் வேணுங்கிற போர்டு தான் வந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு எல்லா இண்டஸ்ட்ரி கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கிறாங்க வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு சில மாவட்டங்களை தவிர இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வெளி மாநில தொழிலாளர்களை வைக்கிறோம். இன்னமும் சேலம் பகுதி தென் மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 80%, 90%, 100% கூட வந்து தென் மாவட்டங்களில் லோக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு தமிழக தொழிலாளர்களை தான் விரும்புகிறாங்க. கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் வந்து அவங்கள வைக்கிறாங்க. ரெண்டாவது,
சம்பளம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள். அதுவும் வந்து இப்போ நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து வேஜ் கோடெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. தமிழக அரசும் அதெல்லாம் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு. சார், டெக்ஸ்டைல் துறையில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுடைய பிரச்சனை என்னவா இருக்கு? அவங்க தரப்புல இருந்து கோரிக்கை, அவங்க தரப்புல இருந்து எதுவும் ஆய்வு நடத்திருக்கீங்களா? இந்த இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு முதலீடுல. இது ஓகே, நான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேனுங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த PLI ஸ்கீமை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். நம்ம டைவெர்ட் ஆகிறோம். இது தனியாக நம்ம வந்து சைமாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஸோ அவங்க அடிஷனல் செக்ரட்டரி வந்திருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது தொழிலாளர்கள் நான் வந்து அதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் வந்து அரசு வந்து லேபர் அட்வைசர் போர்டுன்னு வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து அப்போதைக்கப்போ மீட்டிங் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு வரோம். சுருக்கமாக சொன்னோம்னா தமிழ்நாடு வந்து மற்ற எல்லா ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போதும் கூடுதலான பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக இருக்குதுன்னு புள்ளி விவரங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த PLI சம்பந்தமாக கொஞ்சம் கேட்டால் பெட்டராக இருக்கும். We have raw material, so we have raw material production. That's the strength of India. Most of the raw material is available, but even import is also possible. Because there is so much variety, the industry needs some certain special raw material, they can import it. Yeah, that's basically because we are very strong in the raw material front also. Around 66-70 such products are there, but these have been identified on the value, potential of the trade value and all. Like these are heavily traded items, so there is a big number in the world global trade. So it may be easy for us also to become part of that. These details are going to be notified very soon. சார், ஆடியோ வரல. Yeah. So, among these products, is there a trend or Yeah. is there a focus on medical-related products like garments? And going forward, how huge demand. Another one. Yeah, Meditech is like out of technical textile, there are 10 components, 10 categories. So Medtech is one, medical and hygiene related products are one category. Defense has huge requirement. Even like our security forces wear the bulletproof jacket and those type of specialized wear for high altitude and all. Most of it, these are important. So we have our huge requirement of that defense sector also, even in automobile, civil aviation, so technical textile, even infrastructure, like for road building in the mountainous area, that the net which is used for the prevention of soil erosion, flood control, immense. The potential of application of technical textile in our country is immense. Its use will bring efficiency in our most of the other sector of the economy. All those products are covered. 10 group of category. In one category there will be more than 10 products. So in technical textile even 100 types of products are basically part of that. But in garment and fabric there is a limited, because most of the garments are using those range. So most of the traded commodity are covered in. So how much demand has gone up for this defense products? Like There is no such, because we are not producing. At the moment they have to meet it by import and all. If the moment our people start producing these things, why some country we will import and pay custom duty and on that? Because That's right. locally produced will be more cheaper also. sure. So has there been any query or like request from the manufacturers end on GST concessions like going forward for this, especially now with new projects coming in? There is no concession. From the Tamil Nadu. They are not asking for any concession. But in case of man-made fiber, there is an issue of duty inversion. So that they want to correct. We also want to correct. As a Ministry of Textile, Government of India, we are supporting it. We are basically leading it with the Finance Ministry. Finance Ministry of Government of India has also recommended that correction. Now the matter is before the GST Council. The GST Council is an state and central joint body where all the state finance ministers are represented. So they will take a decision. But everybody down the line, we have been supporting them. Okay, so duty inversion of how many percentage? Like, No, it's not like this.
for MMF material, the raw material, the fiber, yarn is getting 18%, covered in 18%. The fabric and garment is at fiber 18, even yarn 12, and fabric is 5%, and garment, expensive garment at 12, and rest 5%. Super garment 5%. So this inversion, we don't want to have 18% thing and 12% thing. We want that correct. That is the basic. We will lower. Yeah. Measures that are required to make this PLI scheme more successful. Because I believe, you've identified the clusters, we all know that. But with PLI is coming into effect. So what kind of state level support do you think will make this scheme successful? Identifying areas to create new clusters, or what kind of support do you think will help us? Hugely support. Basically, this has to be a joint enterprise of government, of both levels, central and state level government, and the investor. Because this scheme is a little different. It's a time-bound scheme. This scheme is going to be there for only 2 years is the gestation period, and after that 5 years for the benefit. So if they are not able to make it in this 2 years, this scheme is not going to be extended. Like previously, this scheme, even the project is delayed, government assistance was coming even 5 years down the line, 10 years down the line, also because it was promised. So this time, it is promise is very clear. You have to build the factory and put the machine in 2 years. 22, 23, 23, 24, the factory should be up and running. Yeah, I was coming to that. So this is not possible unless until the state governments are active participants in the whole thing. And what state governments are getting? Because if the investment fructifies, the production happens, the employment generation happens in their territory. The people will get job opportunities. That is their benefit. The products are sold, they will get their GST. So it's a win-win situation for everybody. So there is no reason for anybody not to cooperate. But since one cannot keep those things unlimited, unopened. So now we have come to a time, industry is already quite developed. They understand the needs of the thing. So they should also know that this time they have to complete it within the time. The state also has to understand, and then only they have to apply for it. That is just one question. So have you advised or given suggestions to states on some of the measures that we should take non-central? Cut down the time to pay. So we are collecting, at the moment we are collecting basically stakeholders' views and all. This scheme is out, we will get their feedback and all formally, and then definitely if it requires, but we have found most of the state government more than willing to proceed on that line. Because there is a lot of awareness already. Will you offer any tax holidays? Let me just add on this question. We're just coming out of a meeting, which was hosted. This meeting that happened today with the Additional Secretary was hosted by the government of Tamil Nadu. They are extremely proactive. The government of Tamil Nadu, this government has been extraordinarily proactive. They have removed a 1% agricultural cess that has been our request from China for the last 35 years. I'm sure you're all aware of it. So they are very proactive. They have promised us that they will look at state level support on individual projects that are having PLI on a case-to-case basis, as well as have a nodal agency for quickly speeding up all project clearances in a time-bound manner. So they given that assurance, they are fully backing us. So we are pretty happy with their response at this point. In fact, to supplement, மாண்புமிகு முதல்வர்கள் வந்து ஏற்கனவே அறிவிச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ நாளாக அந்த ஹேண்ட்லூமும் டெக்ஸ்டைலும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த 2 டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிக்க என்னுடைய பர்பஸே வந்து இப்போ டெக்ஸ்டைலுக்கு வந்து நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். இதில் வந்து ஹேண்ட்லூமுக்கு தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் போயிட்டுருக்கு, டெக்ஸ்டைலுக்கு வரலங்கிறதுனால ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைலுக்குன்னு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் இன்றைக்கி எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணப்போ சொன்னது, அந்த டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கில் மாண்புமிகு கைத்தறி அமைச்சரும் வந்து சொன்னது, ஃபாஸ்ட்டு ஸ்பீடு, இது 2 தான் அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள். ஸோ இதில் வந்து எங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை பிறந்திருக்குதுனாக்கா 1959 இருந்த ஒரு பிரச்சனையை வந்து 100 நாளில் வந்து தீர்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் இது வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த PLI ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார் வந்து அடிஷனல் செக்ரட்டரி வந்து 2 நாள் லேட்டாக தான் எங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணார், மீட்டிங் வந்து கோயம்புத்தூர் வைக்கலாம். பட் தமிழ்நாடு அரசு வந்து
நாங்கள் வந்து 8ஆம் தேதி முதல்வர் அவர்களை சந்தித்தோம். அன்றைக்கே வந்து இந்த PLI ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இதுக்கு இமீடியட்டாக நம்ம சென்னையில் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும்ன்ட்டு ப்ரோஆக்டிவாக அவங்க சொன்னாங்க. அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து மத்திய மாநில அரசுடைய இந்த சேர்ந்து இவங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டை ஹோஸ்ட் பண்ண மீட்டிங் இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரோஆக்டிவாக இருக்காங்க. நிச்சயமாக எங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிற சப்போர்ட் இந்த ஸ்கீம் வந்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் அடையிறதுக்கு கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் உதவியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம The Indian textile and clothing industry has captivated the world through history. However, India's strength lies in the upstream segments of raw material and yarn spinning, especially in cotton, whereas its contribution to the higher value man-made fiber segment, which is 70% of the world's textile consumption, is relatively lower. Having identified this gap, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to introduce the Production-Linked Incentive Scheme for Man-Made Fiber Fabrics, MMF garments and technical textile segment, and has approved a budgetary outlay of rupees 10,680 crores for 5 years. The PLI scheme for textiles is part of the overall announcement of PLI scheme for 13 sectors made earlier during the Union Budget 2021-22 with an outlay of rupees 1.97 lakh crore. With the announcement of PLI schemes for 13 sectors, minimum production in India is expected to be around rupees 37.5 lakh crore over 5 years, and minimum expected employment over 5 years is nearly 1 crore. The PLI scheme will have two components. Scheme Part 1 for anyone willing to invest a minimum of rupees 300 crores to produce notified products of MMF fabrics, MMF garments and products of technical textiles. Scheme Part 2 is for anyone willing to invest a minimum of rupees 100 crores to produce notified products of MMF fabrics, MMF garments and products of technical textiles. The scheme would be valid for 5 years. The participants will be provided incentives depending upon their turnover during the year. The scheme will be implemented with the help of an end-to-end web-based platform for user-friendly and transparent delivery. It is estimated that over the period of 5 years, the PLI scheme for textiles will lead to fresh investment of over rupees 19,000 crores. Production turnover of over rupees 3 lakh crores will be achieved under this scheme and will create additional employment opportunities of more than 7.5 lakh jobs in this sector and several lakhs more for supporting activities. The textiles industry predominantly employs women, therefore the scheme will empower women and increase their participation in the formal economy. The PLI scheme will also help in creating world-class textiles manufacturing companies and global champions in this field. Now the MMF segment of textiles industry will complement the efforts of cotton and other natural fiber-based textiles industry in regaining the dominant position of India in the global textiles trade. Another step by the Indian government towards Atmanirbhar Bharat. For details of the scheme, visit texmin.nic.in and follow @TexminIndia on Twitter and www.facebook.com/TexminIndia. To administer. At time there is no permanent subsidy. The idea is to support industry in the initial period when they need some support, and once they become of some size and scale themselves, they will be competitive on their own strength. Yeah, this is basically for only the present buyer have the most easy to do it because they have to set up a new company. 100% subsidiary. I am running a company, but for this purpose I will register a new company so that all accounts are maintained at one location, the new set, new factory, new machines, new investment. That's it. Sir, when it comes to new industries set up and all, there has been a lot of noise around skilling. I mean, to add on to that question earlier was asked, why do we
workers, laborers, skilled laborers from other states. There's been a lot of talk where associations have requested for or even stressed the importance of skilling. So what will happen going forward? Because there's a deadline of 2 years and you have to set up a factory. In fact, Ministry of Textile has already announced the Samarth scheme with a budget outlay of about 1,350 crores, which is already under operation. In fact, the ministry is after us to take more benefit of the scheme, and we are going to, in fact, have melas also to propagate this, Samarth scheme. And the Joint Secretary looking after skill is going to visit shortly, places like Coimbatore, Tirupur, and all, and to propagate the benefits. And we are already aware. Apart approvals, which we are talking, state governments also have to work for the skill development also. Government of India Ministry has a scheme already meant for that. But it has to be used. That's also done through an IT-based platform and all. And the industry is equally allowed to do it. It's not that only the training institution and government can do it. If somebody is running a factory, he can do it in one of his shop floor or some hall. So that provision is there. But one has to seize that opportunity and use that. That is exactly what we want to know from the industry players. Is it happening? It is happening. In fact, from SIMA, we ourselves are undertaking a lot of trainings. In fact, we do have a lot of our larger mills, already taking advantage out of this Samarth scheme, and also even institute also they are offering. We have identified some institutes, they are also doing. Tirupur, they are very, very aggressively doing these numbers. So how about your the loans, banks, green finance? Has there been any conversation or request from your side? Because with the scheme going on, people want to, the first time business owners. First of all, the industry started looking up very well. Post-COVID textile, everywhere the demand is very good. So now, in fact, banks are after us. So this is the right time for people to make investment, and we have a solid scheme, at least for next 5 years, which has been announced by Ministry of Textiles. So banks are after us. There is no issue. Because as you pointed out, approvals, loan disbursements also play a vital role in making it success. So I'm sure, I wanted to hear, I'm sure you are planning. We all know that banks are now coming out of that problem and they are much better situation. So I hope they will see this opportunity. If required, we will definitely intervene. That we are there to coordinate. Maybe like extending priority sector, step back for a few years. Is there an opportunity that can happen? We can't tell anything like that. But we have to first if we find that there is a problem, we will get in touch with the Department of Financial Services and see that what can be done for that. But definitely, only announcing a scheme will not solve the problem. There will be many other problems which will keep coming. But we are very, very proactive and we want to make this a great success jointly. So if there is any problem which we find in future, we will. I have some another meeting waiting, so I will like. Tamil Nadu for a leader, it's already a leader in textile. So if they see this opportunity, they will increase the gap between the second number. So that's the one benefit. Number two, textile. The best benefit, why I feel very passionately about this is that it creates, if you invest 1 crore in any other industry, more industry gives you 70 jobs, 60, 70 jobs, which the textile downstream industry. For 1 crore investment, I have found people investing 50 crore and 5, 10, 20 people working on all machines. Here, the garment stitching is still requires employment. So here it's a low capex. Here investment is not very high, but employment is very high, which is the need of the hour for this country and any state. So that is the thing for any state. Every state is very keen to take advantage of, and we as a nation also want to take advantage of that. We should offer job opportunities to ours. That's the thing. So thank you very much. Thank you all. நன்றி. இந்த லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு.